வாங்க 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 நண்பர்களே, முகமது ப்ரோ வாங்க, அபூர்வ ப்ரோ வாங்க. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் ப்ரோ, வாங்க 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 guys. இன்னைக்கு என்ன கிழமை? மண்டேவா டியூஸ்டேவா? ப்ரோ இந்த பிளேயரை பாருங்களேன் ப்ரோ. இன்னைக்கு தான் ப்ரோ நானே இவனை பார்த்தேன். இந்த பிளேயரோட ஆங்கர் மேனா, இந்த பிளேயரோட பொசிஷனை பாருங்க ப்ரோ. சீரியஸ்லி அவன் ஒரு ஹோல் கிரவுண்டே விளாடுறான் ப்ரோ. யாரு ப்ரோ இவன்? பிலிப் கோகு யாருன்னு தெரியல ப்ரோ. லிட்டரலா ஒரு கிரவுண்டே விளாடுறான். அந்த சைட்ல பாருங்க, லெஃப்ட்ல ரைட்ல சாரி ரைட்ல பாருங்களேன். அவன் பொசிஷனு ரைட் பேக்ல இருந்து சிஎம்எஃப் டிஎம்எஃப், அதுக்கப்புறம் இந்த சைடு லெஃப்ட் பேக்கு. லிட்டரலாக ரெண்டு பொசிஷன் தான் கொடுக்க முடியும். இருந்தாலும் எல்லா பொசிஷன்லையும் ஒரு 2 பாயிண்ட் 3 பாயிண்டோ தான் கம்மியாக வர மாதிரி இருக்கும். பட் ஆனால் ஸ்டாட்ஸ் அதே தான் இருக்கும். பாருங்க ப்ரோ எப்படி இருக்கான்ட்டு. சான்ஸ் இல்லை ப்ரோ. லிட்டரலாக முரட்டு ப்ரோ. கேக்குதா? சாரி ப்ரோ, மைக் அங்கே வச்சிருந்தேன். கேக்குதா கேக்குதா கேக்குதா? முகமது ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ, கேக்குதா? அதான் ப்ரோ. ப்ரோ இந்த பிளேயரை பாருங்களேன், பிலிப் கோக்குவா. அவனோட பிளே ஸ்டைல பாருங்க ப்ரோ. லிட்டரலா ஒரு கிரவுண்டு ஃபுல்லா விளாண்டுருக்கான் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு. அதுவும் மாட்ரிட்ல விளாண்டுருக்கான். சாரி, பார்சலோனால. கேக்குதா? ஹலோ. அதான் அதான் ப்ரோ. இந்த பிளேயரை பாருங்களேன். லிட்டரலா ஒரு கிரவுண்டு ஃபுல்லா விளாண்டுருக்கானா என்ன பிளேயர் ப்ரோ? எனக்கு புரியல. பிலிப்பா இவனை இப்போ 2 பொசிஷன் கொடுத்தாலும், இப்போ ரைட் பேக்கு இல்லை மேலே ஃபார்வேர்டு. ஃபார்வேர்டு கொடுத்தாலும் எப்படி ப்ரோ ஃபார்வேர்டு அளவுக்கு ஸ்டாட்ஸ் போவோம்? ஆ அப்படி குறைஞ்சாலும் 2 3 பாயிண்ட் தானே குறையும். எப்பாடி மொரட்டு பிளேயரா இருப்பான் போல இருக்கு ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சுவேன். ஏதோ ஜிகே பொசிஷன் மட்டும் தான் கொடுக்கல. ஆமா கரெக்ட், ஜிகே பொசிஷன் மட்டும் தான். மற்ற எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டானுங்களே ப்ரோ. யாரு ப்ரோ இவன்? மொரட்டாலா இருக்கான் கைஸ். டேவிஸ் பாருங்க. டேவிஸ் ஒரு டீசெண்டான கார்டு. டெஸ்ட்ராயர் தான். ஆனால் வி நோட் நீட் டெஸ்ட்ராயர். வி நீட் ஒன்லி என்னது இதுதான். ஸ்பின்ன போடுங்க ப்ரோ. ஸ்பின்னு நம்மளோடது இல்லை, ஸ்ரீராம் ப்ரோ. நம்மளோட தான் இருந்தால் போட்டிருப்பேன். நேரத்துக்கு கொதிக்க விட்டுருப்பேன் ப்ரோ. ஜல்லியா இல்லைன்னா அவர் சைன் பண்ணலையா? தினட்டி எடுத்தாரா? ரைட் ரைட் ரைட். கைஸ் பார்க்குறோம். கிறிஸ்டி ப்ரோ வாங்க வாங்க, வெல்கம் ப்ரோ. வாங்க 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 வாங்க. இந்த காலத்துல பட்டா கூத்துல ஒத்து வேக்கல வேக்க இந்த காலத்துல சட்டையெல்லாம் உடைச்சிட்டு வந்தவன் தமிழ்ல பட்டிச்சா மட்டும்தான் கட்டைக்கு சோறு. படிப்பு இல்லைண்ணா குடிப்பும் கூழு. மேட்சுக்குள்ள போங்க. புதுசா என்ன சேனல் அப்படியே லைக்கை போட்டு பாருங்க நண்பர்களே.
சரி மேட்சா போட்டு விடுங்க. அவ்வளவுதான், போட்டேன். Seven people are watching, but 4 likes. What is this? What a sight this is. The color, the choreography, the camaraderie. போட்டு ஆமா நண்பர்களே, என்ன நாளே நான் 7 பேர் பாக்குறீங்க, 4 லைக் தான். டேய் தவறான செயல். Let's go. அண்ணா ப்ளூல ப்ரோ ரொம்ப. இது ப்ரோ முடிச்சிட்டாரா? We're talking a genuinely stylish player. Gabi ba. I did not argue with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one. Iniesta! It's loose now. யாரா வேணாரு, எவனா வேணாரு. ஆனா எங்களுக்கு தள்ளியே. Oh my god. Aha. பாத்தீங்களா? Important interception. Can he spark a counter here? Cute ball now. How can he reach it? Excellent challenge there. பாஸ்னா எப்படி இருக்கும் தம்பி? Oh, good read. That was well played. Well stopped. Iniesta. Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. Rummenigge. Anything noteworthy in the early part of the match, Jim? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. And it's Iniesta. Oh, great feat that. Here's Iniesta. Nice control. Iniesta. And that's played in low. Climbs up big. யாரோ ஒரு லைக் கமெண்ட் ஜாபி சாக் பத்தினா பேசுவோம் ப்ரோ கிசி ப்ரோ பேசு lacking for neither time nor space. It could scarcely have been more. ஆமா ப்ரோ மெஸ்ஸி டீம்ல இல்ல நல்லது Really can't believe his luck. He was allowed so much room when he should have been boxed in. I doubt very much that this was in the script. Whatever he had in mind, that was not it. Nice. He's having a go. Nice. நாளைக்கு இன்னைக்கு பாயசம் ஓடுறான்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு. தலை பாய். என்ன அவமானப்படுத்தீங்க. உனக்கு 4 லைக்கே கிடையாதுறான். He's gone for goal. And now a sudden chance to counter. Wriggles his way through. Ronaldinho going full tilt down the left. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Cannavaro demonstrating his defensive quality there. நான் வளர்ந்துக்கிறேன் ப்ரோ. ஏதோ ஸ்மார்ட் அசிஸ்டோ வரல லைட்டா எனக்கு. Second corner of the game. And he's there to clear it. And that's a good ball. Neymar. Oh, sweet feet. And now they can spring out of defense. முடிச்சுட்டான். பாலை மட்டும் எடுத்தான். முடிந்தது. மொரட்டடி. பாயாசம் இல்ல போ. பாயாசம் இல்ல ப்ரோ, நீ பொங்கலை போட்டுருவாங்க போல இருக்கே ப்ரோ. ஆரம்பமே
have saved. Yaya Toure really must be thinking what he has to do to score there. Nesta is a perfect combination of brain and brawn. Well, I wouldn't quite advise they should Ooh. resort to Ooh, Papa. risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And he's on his way. Bro, how bro? That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Roberto Carlos. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. Neither of these two want to come off second best. Yaya Toure. Bro, Martogi bro. And it's Iniesta. Oh, just skips past his man. Look at the chance for a shot. They've got to be quick to recover this. விதாசுதன் பர்ஸ்தாவை போட்டுருக்க வேண்டியதான். Oh, that's well spotted. That has ended up in no man's land. Pedri. Ronaldinho. Oh, now here's an interesting matchup. Oh, it's come loose. I'll say. Neymar. Neymar is flagged offside. இப்படி போட்டானு ரைட் கார்டு பிடிச்சிருவான். இவன் வந்துட்டான்ல, ரூம் நீங்க வந்துட்டான்ல. அவ வேற ஏதாவது பண்ணிருக்கணும் அந்த இடத்துல. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. And it's Iniesta. ஒருமே கடையிலும் பெரியது பெரிய Vinicius Junior providing an outlet on that flank. Cannavaro. அடச்சா எடுத்துறான்டா. Nicely weighted ball. And he was alert to it. And the counter is on. Ronaldinho, he's on a run down the left wing. Pedri, and that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Pedri unable to make it happen for all. It's Bro, bro, அவன் ஓடுறான் bro. எடுப்பாக்குறானுங்க bro. சை. the goal they've been looking for. Another moment of magic, a real one. And we've reached half time. Any opinion you'd like to express on the first half? Well, I think things have worked out pretty well so far, Peter. If it ain't broke, don't fix it. Hi bro, சிவம் bro வாங்க. Manager has to resist. ஐயோ பாயாசத்துக்கு போறானுங்க bro. ஃபர்ஸ்ட். மாட்டானுங்களே. Here we go again then. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. Bro, பால் They எடுக்க can't மாட்டான். afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Oh, that's fabulous. Rui Costa. Oh, that is asking for trouble. Pedri. Now it's Neymar. Hullet. And this is Hullet. Oh, that's wonderful alertness. போறான். Barcelona upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it. And they're என்னடா ஹை ப்ரோ. பிளேயர் நாட் கண்ட்ரோல் தேர் ஓன் பண்றான். அப்படிதான் இருக்கானுங்க என்னன்னு தெரியல. Still needs plenty of intelligence and teamwork. Well, the referee has made it pretty clear now that this is his last chance. Well, he knew what he was taking on there, Peter, and special Settings delivery na from the bro. ref. ஹாய் ப்ரோ பைச்சு ப்ரோ வாங்க. Nesta. Roberto Carlos. Oh, good read. That was well played, well stopped. நான் நிக்கறான் Looking அப்படியே. to play him in. That is a brilliant. டேய். ஓ ப்ரோ He's done very well to get to that. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. சேஞ்ச் மேனேஜர். இல்ல ப்ரோ நல்லா தான் இருக்கு.
இந்த மேனேஜர் தான் நேத்து போனோம். That has not gone well. அவ்வளோதான் ப்ரோ, முடிச்சிட்டானுங்க ப்ரோ. And he's had a hit. பண்ணிட்டான் A real chance and a real let off. ப்ரோ. இல்லை நேற்று இதை வச்சு தானே விளாண்டோம். எப்படி He may நேற்று விளாண்டோம், இன்னைக்கு control the விளாண்டோம். elevation. கை கிட்ட காலுக்கிட்டே வந்து மாட்டிக்கிறானுங்க ப்ரோ நம்ம ஆளுங்க. அதுதான் Taken back. டேய் கோத்தா பால் எடுறா. Neymar. Look, they've had their chance to regroup. டேய் என்னடா இளவுது. Stir a revival. And it's full. அவ்வளோதான் ப்ரோ. ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ. That is a beauty. ஸ்கிரிப்ட் ப்ரோ. About as smooth as it gets. Up by 3. They have their boots on the throats of their foes. ஐயோ நான் ஒரு இடத்துல போறேன், அவன் இடத்துல போறானே. The finish sumptuous. Barcelona are such an Loose ball, and it's come back out to him. Oh, great effort, but he's produced a save to match. I thought it was a really good break. No shortage of pace. சரி, எப்படி இந்த மாதிரி or தோக்க போறோம்? intensity. Exactly what's required when on the counter attack. மேனேஜர் என்ன மேனேஜர் மாத்த முடியாத டீம்ல இருக்கப்ப. என்ன ப்ரோ மேரி? ஆமா ப்ரோ, என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. திடீர்னு ப்ரோ இவனா ஜாபியா போயிட்டான் ப்ரோ. அவ்வளவுதான். யாரும் சொல்றதை கேட்காம இருந்தா என்ன பண்றது? ஆனா என்னைய பொறுத்த வரைக்கும் ஈகோ இஷ்யூ தான் ப்ரோ. Barcelona. வினி இருக்கான், இம்பாப்பே இருக்கான், Corner. அனைவரும் இருந்தா அப்படிதான் ப்ரோ. ப்ரோ பிளேயர் பொசிஷனுக்கு எடுக்கணும் ப்ரோ. சும்மா கடமைக்கு வாங்கி போட்டா பிளேயரை. எல்லாம் இன்ஜுரி வேற இருக்கானுங்க. Shapes to shoot. Oh, the ball's run loose here. மாறா. And it's shot a goal. Now, who's going to be first to this? Pull it. Pedri. This is the time you need that pace. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Played into space out wide. ஆமா ப்ரோ. அது யாரு ப்ரோ? அந்த மேனேஜர் எனக்கு தரல. உங்களுக்கு தெரியுமா எதுவும்? பிளேயர் இது Roberto மட்டும் பிளேயர். Carlos is there and he can pick it up. Roberto Carlos. Good driving run. நேத்து நல்லா ஒர்க் ஆச்சுடா. இன்னைக்கு என்ன ஒர்க் Rui ஆகல? Costa can so cleverly bypass the press. And he's onside. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. That's been intercepted. ஐயா பா. Really well and stopped it. Vinicius Junior going. Oh no, what has happened here? பாருங்க ப்ரோ, எடுக்கவே மாட்டான் ப்ரோ. எடுக்கவே மாட்டான் ப்ரோ பால். Cruising. They are cruising. Comfort, yet more comfort. Easing away. And he stuck it away as if laser guided. He had the whole picture in his head, Peter. He didn't even look at the goalkeeper. It's become a case of men against boys. Rui Costa. Pedri. They'll want to make the most of this turnover. ஐயோ ப்ரோ. Really been terrific at Seriously? snuffing out the threat. Now for something different. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. ப்ரோ And it's Iniesta. Oh, super! It's fallen! Oh, terrific save. நேத்து வந்து மெஸ்ஸி எடுத்து ஒர்க் ஆகுது. நீ மெஸ்ஸியை வச்சுக்கோ. Peter, but ஆ it's a பாப்போம். warning to the opposition. This team know how to counter and they'll be looking to do it every chance they get. இங்க பாருங்க, பால் எடுக்கவே மாட்டான். And now a sudden chance to counter. Ronaldinho, good strong midfield running here. Ronaldinho, it's come through and he's had a quick look inside. Look, this is so frustrating. Passing without any end product is just passing Yeah. time. That's ruffled a few feathers, but well எல்லாம் done. பிரிஞ்சு ஓடுறான்னு பாருங்க. அதுவே பிரிஞ்சு போச்சு. Vinicius Junior gets into a good position. Oh, that was vital. Vieira.
Yeah, they were looking for a counter-attack. Now it's Rui Costa! நடு ரவுண்ட்ல இருந்து அட்ரா உனக்கு நீ பெரிய ஆள் மாதிரி விளையாடுவான். The keeper. ரிவர்ஸ் சைக்காலஜியா A moment to இல்ல try பெரிய ஆள் மாதிரி and விளையாடுறான் cherry பாருங்க. on the cake. Yaya Toure! Rummenigge. That is a little undercooked. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. And here's Forlan. Iniesta. He's in a shot, surely! Keeper always had the measure of that. ப்ரோ பொசிஷன் கேமிங் போங்க ப்ரோ, பீக்ல இருக்கு. சரி பொசிஷன் கேமிங் எனக்கு விளையாடவே தெரிஞ்சு துறையா ப்ரோ, அந்த ஒரு கர்மத்துக்காக தான் நான் போகாம இருக்கேன். ப்ரோ அவனா விளையாடுறான் ப்ரோ. Plays it across. Chance! The whistle is gone and it is all over. பிளேயர் என் கண்ட்ரோலே இல்ல எவனுமே. Two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and எனக்கு தெரிஞ்சு நீங்க இந்த சீசன் இன்னைக்கு போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. மொரட்டா எவனும் என் கண்ட்ரோலே இல்ல ப்ரோ, சத்தியமா சொல்றேன். பொசிஷன் யார் இருக்கா? யாருமே இல்லையே. லாங் பாலு. ஒண்ணுமே இல்லையே ப்ரோ. மேனேஜரே கம்மியான இருக்கு. ரைகார்டு மட்டும் தான் இருக்கான். ரைகார்டு இது இத்து போன ரைகார்டு ப்ரோ. இது கஜகிஸ்தான்ல வச்ச ரைகார்டு. இதெல்லாம் எடுத்துட்டு போனா இவன் நெஃப்டே பண்ணிட்டானுங்க. மார்டினஸ் தான் இருக்கான். இவன் தான் இருக்கான். இது இல்லையே. ஆப்பனன் மொத்தமா ஷூட்டா அடிச்சுக்கிட்டு இருக்கான். அதுதான் எதுவும் இப்ப தடுக்கவே முடியல. பாத்தீங்களா எவ்வளவு டைட் பாஸ் அடிச்சுக்கிறானுங்க. தடுக்கவே முடியல ப்ரோ. இன்னைக்கு மெஸ்ஸியை போட்டு ஆடும், அவ்வளவுதான். நேற்று மெஸ்ஸி ஒர்க் அவுட் ஆகல, இன்னைக்கு மெஸ்ஸியை போட்டு ஆடும். வேலை முடிஞ்சிச்சு. இதே ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. ப்ரோ அதுதான் ப்ரோ ஈஸி ஃபார்மேஷன் ப்ரோ. ப்ரோ அது ஈஸி ஃபார்ம். மார்டின்ஸ்க்கு போங்க. ஓகே ப்ரோ, கேப்பை ரிமூவ் பண்ணுங்க. சாரி ப்ரோ, லேட் பண்ணது. எதுக்கு ப்ரோ சாரி சொல்றீங்க? எதுக்கு ப்ரோ கேப்பில் ரிமூவ் பண்ணா மண்டையில மயிலே இருக்காது ப்ரோ. வெறும் மண்டை மட்டும் தான் இருக்கும். அன்கார மெஸ்ஸி பேக். அன்கார மெஸ்ஸி ஜோன்ஸ் மொபைல் பார்க்க ஆரம்பிச்சுட்டாரு. இன்னி டென்ஷன் ஆகிடுவார் ப்ரோ. இல்ல ப்ரோ, நீங்க ப்ரோ மார்டினஸ் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. திடீர்னு நெஃப் பண்றானுங்க, என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. கை வேற புண்ணா ஆயிடுச்சு, வலிக்குது ப்ரோ. தரங்க வச்சு ஏன்டா இது சவுண்டு கேட்டே இருக்குன்ட்டு.
பிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கான் சென்ட்ரு. ஐயோ லிலியல்ட்டு வராமா, ஆஹா இந்த குண்டே செம்ம குண்டே ப்ரோ. ஆனால் டிஃபென்ஸ் நிற்பானான்றது டவுட்டு தான். அங்கார மெஸ்ஸி இல்லை, இது சுவாரஸோ இந்த இது வச்சிருக்கான் ப்ரோ. 107 107 108 மட்டாயாஸு பிஸ்கஸ் செம்மகன். நீங்கள் கேமர் ஆர்டிஎஃப் மேனேஜர் யூஸ் பண்ணுங்க. தலைவரை காண வேணும், தலைவர் எங்கன்னு தெரியலையே. பார்க்கலாம் சேனல் அப்படி லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. எத்தனை லைக் வந்திருக்குன்றது தான் இப்போ கேள்வி. 6 லைக் தான் வந்திருக்கு. பார்க்கலாம் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷமா இருக்கும். என்னடா பண்ற 6 ஏடா 90 நிமிஷம் என்ன தான்டா பண்ண வேண்டியது. அட்டாக்க பாருங்க ப்ரோ. அட்டாக்கர்ஸை பாருங்க ப்ரோ. ப்ரோ அதெல்லாம் மேட்ரு கிடையாது ப்ரோ. நம்ம இவனுங்களை போட்டு எப்படி அடிக்க, இவனுங்க டாக்டிக்ஸ் என்ன யூஸ் பண்றான்னு தெரியல. வேற ஆன்டி ஃபிளிக் ஆனால் நல்லா ரெடி. Well, the stage is set for a stirring showdown here. Luis Suarez, voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. அவ்வளோதான், இவன் பெரிய ஊம்பி பாகம் எனக்கு தெரிஞ்சு. ஏதோ பண்ணிக்கிட்டே இருப்பான். 90 செகண்ட்ஸ் ஆஃப் மெடிடேஷன் பண்ணிட்டு வரான். அது 90 செகண்ட் வேற பத்தல அவனுக்கு, அந்த குஞ்சுத பாதமுக்கு. எக்ஸ்ட்ரா ஒரு 120 நிமிஷம் இப்போ இருக்கும்ல, அதை எடுத்துக்கிட்டு இருக்கான். Gets things running. Well, plenty argue, Jim, that Lothar Matthäus is the complete footballer. Do you think so? Yeah, he's a goal-scoring number 10 and a sweeper all in one. That's a pretty unique skill set. His career is all about leadership, glory and superb character. And not a few goals, actually. Yeah, of course. Tries to play it through. Messi. Taken off him. Well, now it's a race. Chance! It's run loose. Who's going to get there? இந்த லிலியல் ப்ரோகிராம தாண்டிட்டேன்னா நான் வாழ்க்கையை தாண்டேன்டா அம்மா. ஐய் தே ப்ரோ, வாங்க வாங்க வாங்க. இந்த விங்கர் கார்டு வச்சிருக்கானா ப்ரோ. Memphis Depay, and it's Luis Suarez. He won't be happy with that one. Nice looking ball. That is good alertness. Now it's Luis Suarez. Messi. Can he get it through? But it has been just one side doing all of the early probing. Yeah, whether they've been allowed to set the standards or not, they're setting. Great build-up. It all deserved a better ending. He did well there, held his run enough to ensure he didn't. எப்படி உள்ள போலான்றதா அங்க கேள்வி. உள்ள போயிருந்துச்சுனா சந்தோஷமா. Dixon. He's shifting through the gears here. உள்ள போயிரும் நினைக்கிறேன். ஆடாடா. It's loose and there's a race for the ball. Expert. Seriously? Really nicely done. That'll be a throw in. Pedri will not want to lose out here, not against this opponent. Out towards the flank. Played in by Roberto Carlos. He's dealt with that well. எதுக்கு வந்து நான் போட்டது குளிக்கு ப்ரோ. அலைனா புல்லட் ஹெட். அப்பா. புல்லட் ஹெட். No change to the score. 0-0 it remains. என்னைக்குமே பாலை பார்த்து ஓட கூடாது. ஆளை பார்த்து தான் ஓடணும். It's Luis Suarez. எந்த பால் அடுத்து எங்க போட போறான்? Is one whose deliveries we all know about. Oh, good read.
That's great positioning. So good from him. Super. Romani. Truly waited. He's picked his way through. And a chance. அவ்வளவுதான். Goal. வெற்றி guys. Sweeping move. வெற்றி 97 ஸ்பீடு 97 ஆக்ஸலரேஷன். If you want to be effective on the break, then the key element is always pace. இவன் வந்து எங்க போடுறான்றதா மேட்டர். புரியுதா? இவன் வந்து எங்க போடுறான் இங்க போறான். இப்போ வந்து சென்டர்ல போடுவான். எப்படி? Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out. Bro, La Liga எப்போ bro? La Liga இனிமேட்டு வரும் bro விஜய் bro வரும். அவ்வளவுதான் வெற்றி. கோட். யாரு bro? Vieira. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. யாரது இப்ப மெஸ்ஸி போடுவான்றதுதான். Nicely worked. He managed to shoot. அவ்வளவுதான். மெஸ்ஸி வச்சா பால் கண்ட்ரோல் பண்றவங்க நம்ம To the possibilities, but in the end it's fruitless. Roberto Carlos. And if you have just joined us, still just one goal between them. 1-0 the score. Played through for the wide man. He's found some. And Messi! Which team? Oh, he's managed to get it all wrong. Almost the perfect Bro, move. Almost. The finish just wasn't quite at the same level. And it's Messi. Ronaldinho. Oh, now here's an interesting matchup. கரெக்ட்டா போட்டுறலாம். நான் Challenge, but the referee has let it go. Kunde. நீங்க பால பார்க்கவே ஓட கூடாது. பால பார்த்து தான் ஓடணும். 1-0 here just before the break. பிளேயரை யாரு ப்ரோ நெஃப் பண்ணிட்டா? ப்ரோ எவன நெஃப் பண்றானுங்க எவன நெஃப் பண்ண மாட்டானுங்க தெரிய மாட்டேங்குது. He's had a quick look inside. That's tidy. Hangs one in. Terrific header. Goal. இப்பதான் வெக்ஸ் ஆகி கார்டு Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. So well played, Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic move and made it perfectly. Yeah, Messi certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly. Bro, எப்படி bro தடுக்கிறது? Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. And he's on his way. Rummenigge picks it up out wide. Firmly met. Jordi Alba gets rid without sophistication. And the referee brings the first. பாரஸ் கோல் அடிச்சு விட்டாரு bro. சுரேஷ் கோல் அடிச்சு விட்டாரு. ஏ bro கடுகு bro. வாங்குறது தெரியல. ஹாய் bro வாங்க bro வாங்க bro. இந்த இடத்துல நானும் அங்கிட்ட இங்கிட்டு மூச்சா போடுறேன் பட் ஆனா வாங்கல bro. So once again we're underway. Threads one in. Facing up to bro ரொம்ப சைடா போறானுங்க bro. அவனுங்களை என்னத்த இலவனா பண்ணுறதுனே தெரிய மாட்டேங்குது. இத பாருங்களேன் இத வாங்க மாட்டோம். Oh, that's fabulous. Barcelona clearly are trying to establish themselves as a team that likes to retain the ball, Peter. And it's a good watch, Jim, isn't it? Well, it is, and it's always a pleasure for me to see a team move the ball in silky fashion like this. But you know what's coming next, Peter. It has to be with a mean cut. Hey, Gitra, please, Rade. Mateus, and that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And it's Messi. And here's Ronaldinho. He's found a way through. கோத்தா அந்த இடத்துல திரும்பிட்டான்டா ஆனா அப்படியே பால் வாங்கிட்டான்டா அந்த எந்த பட்டன் அழுத்துறானே தெரிய மாட்டேங்குது. Barcelona appear to be happy to let their front players stay up front all the time. Well, it's signalling to the opposition that they're setting themselves up for the counter-attack. It's plain and simple. Memphis Depay, very nicely done. Good spot that. If they want to counter, they could do with more speed.
He really is being given no time to think on the ball now. Yeah, better communication and lots of contact seems to be the route to quietening him down now. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Roberto Carlos has it in a wide position. That's a good block, but at the expense of a corner. அதான் என்ன தெரியல ப்ரோ. நேத்து கரெக்டா ஒண்ணானுங்க லைன்ல. லைன்ல கரெக்டா ஒண்ணானுங்க ப்ரோ. இன்னைக்கு திரும்பி அதே ப்ராப்ளம் ப்ரோ. சேம் நீ சொல்ற மாதிரி தான். ஓ டிசர்வ் வின். வின் ப்ரோ. Messi gets a foot in here. Busquets. Messi. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Lovely pass, but he has found the way through. Played out wide. Oh, he's felt that, hasn't he? Oh, sweet feet. Oh, that's a foul in a dangerous area. The referee has given a yellow card. Well, this may not be the kindest angle for a direct hit. பாருங்க இப்படின்றான் யாரும் போக மாட்டறானுங்க. Such a good mover. And this is Hazard. Lovely bit of skill. Messi. There's the delivery. Well cut out. No margin for error there at all. It's the sort of situation that they'll want to capitalize. அவ்வளவுதான் சூப்பர். That looks a decent ball. சூப்பரா போனான். Out for a throw in. Pinches it off. Now it's Luis Suarez. Baresi. Vieira can see things others simply cannot. Now it's Ronaldinho. Messi. Look at the space here. That's an excellent interception. It's their second corner of the game. Hazard clears it away. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. And that is as far as they're going to go. A game with so much to recommend it. Fabulous contest, but still no clear winner. Listen, the fans haven't given up on this by any means. They still believe it can be won. Thuram. Hazard. Barcelona finding their passes. Now it's Hazard. Just 5 minutes remaining now. Well, that might be that, Peter. Maybe both sides just going to have to settle for the draw now. And the pass is intercepted. And he's running through. அவ்வளவுதான். Oh, yes, it's there. And that has raised the roof. And that really is. Bro, best mobile gaming football போடுங்க please. போறேன் கண்டிப்பா விஜய் ப்ரோ போறேன். But I was willing him to supply the finish and he came up trumps. Well, this is what we've been waiting for. Nakata is someone so often referred to as the defender's defender. You've got to make this nice and quick. Ronaldinho. That pass has been well intercepted. He came in hard, very hard. Now he's got space here. Super. He clipped into space. He is through here. Decent chance. Foul ra. Oh, that's horribly mistimed. அவ்வளவுதான் foul. Penalty. So a big chance now from 12 yards. To increase the lead.
ஜெயிச்சு விட்டேன் Away guys. with it. A time for a cool head, and that is precisely what he showed. And that's that. Well, don't you just ஆனா love when a plan எனக்கு comes என்னைய together? பொறுத்த வரைக்கும் Victory never in இன்னைக்கு வந்து doubt. கேம் ரொம்ப By ஒஸ்டா the பண்ணல. theme என்னடா எத்தனை பாயிண்டா surrounding all கொடுத்தான்? of this. 60 பாயிண்டா கொடுத்தான்? 30 பாயிண்டா? அண்ணனு போயிட்டேன் நண்பர்களே, அண்ணனு போயிட்டேன். நாங்களும் ரவுடி தான். ஆனா இன்னும் அங்காரா மெஸ்ஸி வேலைக்கு ஆகல ப்ரோ. இன்னும் அங்காரா மெஸ்ஸி வேலைக்கு ஆகல. இன்னும் அங்காரா மெஸ்ஸி வந்து சொதப்பல் பாண்டியா தான் இருக்கான். ஹலோ ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன், நல்லா இருக்கேன். பேர்ல சொல்லுங்க. ஃபர்ஸ்ட் கேம்னு போட்டா இந்த ஐயோ ஐயோ ப்ரோ என்னாச்சு? குயிக் மேட்சா ப்ரோ? ப்ரோ இல்ல ப்ரோ, குயிக் மேட்ச்லாம் இல்ல ப்ரோ. ப்ரோ பெஸ்ட் கேம் இருக்கா பிளே ஸ்டோர்ல? ப்ரோ பெஸ்ட் கேமா? பெஸ்ட் கேம்னா எதுவுமே இல்லையே ப்ரோ. புரியல ப்ரோ, நீங்க என்ன என்ன எனக்கு சொல்ல வரீங்கன்னு தெரியல. எனக்கே எதுவும் தெரியாது ப்ரோ உண்மையாலுமே. நீ நினைக்கிற மாதிரி நான் பெரிய ஆளுன்னு நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க, அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது. ஹாய் ப்ரோ மிஸ்டர் ஜோ இருக்காப்ல. ஜோபஸ்லை ஹாய் ப்ரோ, ஹாய் ப்ரோ. இல்ல அபு ப்ரோ அவ்வளோ டென்ஷன் பண்றாங்க அந்த ஸ்கிரீன்ஷாட்டை. பாவம் ப்ரோ, அவர் மனநிலை எனக்கு புரியுது. தட்டி தட்டி விடுங்க. தயிரில் போட்டா தயிர் விட்ட போடணுங்க அம்புக்கு போட்டா அது ஓட்ட வாட. கவலைப்படாதீங்க சிவம் ப்ரோ. நான் நீ ஜெயிச்சிட்டேன்ற ஆணவத்தில் பேசுறேன். ஆனால் அது இன்னைக்கு தோத்தாலும் கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கும். தட்டி விடுங்க. முதுகுலாம் வலிக்குது கைஸ், முதுகு உடம்பு கை கால்லாம். என்னைய மட்டும் எதாவது பண்ணானுங்கண்ணா, லேக் போட்டாங்கன்னா சத்தியமா நான் கிராஸ் தூக்கிட்டு வந்துடுவேன். ரொபோட்டோ கார்லஸ் இருக்கான், எல்லாம் இருக்கும், தூக்கி சாவடிச்சுட்டு அவன் ஆப்போனன்ட்டேன். ஜெலட்டான் இருக்கான், எல்லாம் இருக்கும். திருவானுக்கு அப்போ பிளே ஸ்டோர்ல பெஸ்ட் கேமே இல்லையா? இல்ல ப்ரோ, பப்ஜி விளாடுங்க ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு பிளே ஸ்டோர்லயே பெஸ்ட் கேம்னா அது ஃப்ரீ ஃபயர் தான். இனியா அபவுட் கிவ்அவேவா ப்ரோ? நீங்க வேற ப்ரோ. ஜீரோ ப்ரோ, வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. ப்ரோ நான் டிவிஷன் 3ல இருக்கேன் ப்ரோ. ஆஃப்டர்நூன் ஃபுல்லாக டிவிஷன் 2 இருக்கேன். ஹை கலெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் ப்ரோ. ஹை கலெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் கூட எனக்கு பிரச்சனை இல்லை சிவம் ப்ரோ. ஹை கலெக்டிவ் ஸ்ட்ரென்த் வந்தால் கூட ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆஃப் பண்ணிட்டு வருவானுங்க, எல்லாம் பண்ணிட்டு வருவானுங்க. இவனுங்க வந்து ரொம்ப ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட் ஆகிறானுங்களேனா. கட்டூசோ இருக்கான் இந்த இடத்துல. கட்டூசோ இருக்க இடத்துல இவன் இருக்கானுங்க. ஆமாம், இல்லைன்னா மாற்றி வேற யார் இருக்கா சென்ட்ரலில்? சிஎம் டொனாலி உக்ரைனம் வேலைக்காவாது சிக்கமா போட்டுவா. எனக்கு கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் இறக்கி வைக்கலாம் ப்ரோ. அவரோட என்ன சொல்றீங்க?
ரொம்ப தள்ளி வச்சா நான் கட்டிட்டு ஓடிட்டு இருக்கானுங்க. ப்ரோ ஃபுட்பால் பெஸ்ட் கேம் இல்லையா ப்ரோ? இது நான் பிஎஸ் விளாடுறேன் மொபைலெல்லாம். அவர் வந்து சிவம் ப்ரோட்ட கேளுங்க, சொல்லுவார். அவர் தான் நம்பாளு கரெக்டா. Oh, what a sight this is. The colour, the choreography, the camaraderie. The fans have pulled out all the stops to make this a monumental occasion. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. சிவம் ப்ரோ தான் நம்ம So we're up and running. Jim, how are you reading the formation? Well, one of the attacking advantages in this setup, Peter, is the impact that can be made between fullbacks and the attacking wide players. These combinations, when worked well, can be a real handful for any opposition, and we're likely to witness that again. You often see the wide man drift inside to allow the fullback to make the... It's a mighty effort! பெர்ஜில் நீங்க அதான் Rummenigge brilliantly anticipated the delivery, and he'll be annoyed it didn't lead to more. Free-flowing, fluid, flexible, just some of the words that describe the genius that is Ruud Gullit, a player whose impact on the game remains so profound, so relevant today. Yeah, you could almost say he was the very first all-action, all-athletic number 10. All those marauding runs from deep, going box to box. These weren't the sort of things expected from a playmaker back in his day. Ronaldinho powering forward here. Pinches it off him. AC Milan could counter here. Raul knocks it into space. I wonder what you've seen, Jim, over the early moments of the game. Well, I think both teams probably feel it's too early for either to start taking real risks. bro, They're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Oh, good read. That was well played, well stopped. He's on it, can he get away? Quick look, then plays it in. De Bruyne conjures time and space where few can. They want to be quick here, it's breakaway time. And it's Shevchenko, and he welcomes it in. He's picked his way through. Raul plays it in. Well, he's going to be disappointed with that. Takes a shot. மினி மில்ட்டியா ஒரு நல்ல லைவ் உங்க ஜோன்ஸ் ப்ரோ ஜாலியா. டேய் மீனம் நல்லா இருக்கு ப்ரோ. Now it's Gullit. Here comes the oh, what a climb! கிராபிக்ஸ் நான் ஃபுட்பால் கிராபிக்ஸ் நான் ஃபுட்பால் இல்ல இதில் நல்லா பண்ணிட்டான். Milan have fired themselves in front. Well, I think the next 5 to 10 minutes will call for real focus as the opposition will inevitably react. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. He's a sharp little ball here. Shevchenko takes a shot. And he was there to get a bro varana DLS game irukku disnu or game. Well, look, they know they've got a height advantage and it's time for them to use it. And now they can spring out of defence. That has not gone well. Yeah, they were looking for a counter-attack. Roberto Carlos. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Yo. Odo. Milan trying to orchestrate a breakaway here by the looks of it.
Well, I would say that this is probably the easiest way to play the game because you try and absorb in. Shot, surely! And yes, it's there! Point. They have hauled themselves right back into அந்த ஒரு இல்ல ப்ரோ மார்க் பண்ண தேவையில்ல அவன் அந்த அளவுக்கு இது பண்ண மாட்டான் பாத்துக்கலாம். They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because he didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. நம்பர்தரையும் ஓடிட்டே இருக்கானே ப்ரோ பிரச்சனை அதான் இருக்கு. This is exactly the உங்களுக்கு புரியுதா அவன் என்ன பண்றான்? ஓகே so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Pedri. Ronaldinho. Neymar. And the finish! And it's in! என்ன டீம் ப்ரோ? புரியல என்ன டீமா? And a trademark move ends with the inevitable. இவனை வச்சு அடிக்கிறான் கரெக்ட். Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defenses apart, and it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. ப்ரோ அந்த ஸ்ட்ரைக்கரை ஸ்டாப் பண்ண முடியாது ப்ரோ. இந்த போட்டேன் வச்சுக்கிட்டு ஆடுவானோ. Time then for the first substitution of the game. Well, he can certainly make his side a lot more unpredictable, Peter. You know, he has a very good eye for a pass and a tricky one at that. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, it's been an absolutely fabulous spell for them, and they're starting to look unstoppable. There could be more on the way. Rummenigge. Ronaldinho. Pullet can be a real threat inside the box. Nuno Mendes. Another pass just keeps it ticking over. And he's cut it out. Neymar. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And the referee's looking at his watch. We could be done here. It's a searching pass. Courtois gets his hands on it and the danger is averted. And the half-time whistle goes. மெர்சி இருக்காரா? Well, what a comeback. மெர்சி இருக்காரு அங்காரா தான் I think did many in this crowd. இருக்காரு ப்ரோ இருக்காரு அங்காரா தான் இல்ல கரெக்ட். What a super half of football. Instant pack, goals, comebacks and the match being turned on its head. Which way it's going to go from here? இங்க பாருங்க 2 4 6 அட்டாக் இருக்கு. வேற 4 டிஃபெண்டர். Only 4 attacker. 6 attacker. 4 டிஃபெண்டர் தான். Paula. Rummenigge actually didn't do an awful lot. Foul, any foul? Thuram with the clearance. Milan are looking to go forward now. பைத்தியம் எதுக்கு வருதுன்னு தெரியல. Gets into a good position. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defense on the other. That of Rummenigge and the shot. அவ்வளவுதான். He has done it. அவ்வளவுதான். ப்ரோ அந்த மார்டின் கோல் கீப்பர் சூப்பரா சேவ் பண்ணா. ஆமா ப்ரோ இங்க பாரு டிபெண்ட்ல போட்டேன் எல்லாத்தையும். அதான் மிஸ்ஸால. Only one outcome. Well, how's that for composure, Peter? You can see the keeper tried to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him. எப்பொழுதும் பாஸ் போட கத்துக்கணும் பாருங்க. So the lead now is 2. That has the feeling of a breath of free. Gets big. Oh, it rattles the bar. And this is Ronaldinho's chance. அவ்வளவுதான் நெஞ்சில வாங்குனான்டா பெரேசி. ஹாய் ப்ரோ மாஸ்டர் ப்ரோ வாங்க வாங்க. மார்னிங் ராப்போ சார் வந்தாரு 1 CF மட்டும் தான் இல்ல. ப்ரோ அவன்லாம் மொரட்டாராம் ப்ரோ.
used a certain sixth sense. And it's Gattuso. You have to expect that from everyone now. Ronaldinho going face to face with his great rival. Rummenigge puts his foot on the gas. In with the challenge. Raul. It's a good run down the left-hand side. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. And this is Neymar. Neymar. Ball swung in. Van Dijk deals with that comfortably. Could move up a gear here. Hullet. Nuno Mendes. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Well, that was a period of possession which carried just about no threat at all. Well seen, saw that coming. That's great position. Hold ra. So good from him. Hullet touches it back. Crosses it in. And it's hoisted clear. Ronaldinho really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very closely marshalled. It's ruffled a few feathers, but well dealt with. And it's Mendes. Oh, that's a key interception. Ronaldinho quietly revving up. Pedri. Hullet. Now, can they get him away? Thuram promptly onto that, and that is that. Oh, he's bustling through here. Ronaldinho. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Nuno Mendes. Looking for options for movement. Mendes picks it up out wide. லாக் பாத்தீங்களா? It's a pretty loose pass. எப்ப லாக் கொடுத்தாங்க? And it's Rijkaard. Ronaldinho. That's good running with the ball. And there's green. அந்த இடத்துல வந்து லாக் கொடுப்பானா bro? And that's a simple one for the keeper. And that is as far as they're going to go. Oh, good ball. It's Raul. வா. லீடாவே கொடுத்தோன்னு வெச்சுக்கோங்க முடிச்சிருவானு. He's showing plenty of fight here. You want that to spread throughout the team now. நம்ம கொஞ்சம் அசந்தோம் ஆட்டையை போட்டுருவானுங்க. இந்த மாதிரி இருக்கு நம்ம நிலைமை. யார் மால்டினி? ப்ரோ ஆஃப் ப்ரோ ஒரு ஆஃப்ல வர சின்ன ஒரு வேலை. ஓகே ஓகே வாங்க போய்ட்டு வாங்க. Ronaldinho numero 5 numero 14 lasciano il campo per il numero 22 il numero 18 Bale It's Van il Dijk. numero 17 attenzione una sostituzione. Passing is crisp and sharp. Just 5 minutes left. And it's Otto. And he welcomes it in. That is lovely. Owen. Now it's Donatoni. Backward it goes. And they're back on the ball again. Il quarto uomo indica 2 minuti di recupero. Rooney. Has a look and plays it forward. That's good vision. And this is Neymar. Donatoni. Not the most accurate pass. And that will be the final act. Bro Shivam bro DLS football. It was to adversity. What a
பாடி ஒரு வழியாக போட்டாச்சு. ஆனா மொரட்டா வரீங்க, எப்படா உங்களை ஜெயிக்கிறது நானு? நைஸ் ஜோன்ஸ், நன்றி நன்றி. ஓ பாய். அவங்க மட்டும் வச்சிருக்கானுங்க, நம்ம இது பண்ண மாட்டானுங்க. பேக் டு பேக் விக்டரி. ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ ஜெயிக்கிறதுக்கு அவ்வளோ கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. ஜெயிக்க விட மாட்டானுங்க, அதுதான். ஜெயிக்கிறது கஷ்டமா இல்லை, ஜெயிக்க விட மாட்டானுங்க, அதான் கஷ்டமா இருக்கு. 2 மினிட்ஸ் வரேன். வாங்க 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 போய். கேரளா என்ன கேரளா இந்த நாட்டு. பேட்ரிக் வேறா அப்படியே ஒன்று இல்லாட்டி. கைஸ் பார்க்குறோங்களா? சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ், புதுசாக பார்க்குறீங்களா? Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. Try another player in CF bro. Clicked in. Okay. The bro whole player arkana nalla vachchen. Telling individual today. Yeah, Joshua Kimmich. In many ways, the ultimate modern fullback in that he contributes just as much offensively as he does defensively. He seems to have a great instinctive understanding of when to move forward, and that means he rarely gets caught out of position on the counter-attack. He should be a key player for this team. I wonder whether that has anything to do with you being a defender once upon a time, Jim. And it's Scholes. Out to the left it goes. Now it's Hullet. லூசு குதி மாதிரி பாஸ் பண்றான்னு தான் நான் பாஸே போறது. Scholes. That's a cute ball. Oh, well played. புலிட் ஹைட்டுக்கு தான் ப்ரோ வச்சிருக்கேன், மத்தபடி வராது. Well, that's good defending.
He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. And it's Rijkaard. And it's made its way to him. Oh, that's nice. It's Ibrahimovic! Ibrahimovic! It could only be him! டிஃபெண்ட் பிராக்டிஸ் நல்லா பண்ணும். Right from the top draw. And Japan are in front. A moment that needed composure, and he had plenty of it. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. So the game's first significant moment. ஊதி மாதிரி பாஸ் போறான்டா. சத்தியமா. That's been won straight back. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Goes down, but nothing given. Mbappe was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Oh, Rummenigge! Oh, fine stop from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. Well, that's beautifully weighted. Nakamura is sporting a guilty look after that. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Vitinha. Japan look happy to sit back for the moment here. Yeah, everything they're doing screams... Oh, they could be caught out here. Ronaldinho, he's in a great position. டேய் ஃபர்ஸ்ட் டச் என்ன? Unable to make it happen for all his good intentions. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Pedri powering forward here. Very nearly half an hour gone here. ப்ரோ லிட்டரா அடிக்கவே மாட்றான். And it's Nakamura. And that has left. ஒரு நிமிஷம் நிக்கிறா ப்ரோ. ஒரு It's நிமிஷம். Ibrahimovic. Oh, that's a key interception. Pedri. Nicely weighted ball. Shot could be on. டேய் Vitinha. Scholes. He's not played the ball. That's a ஓ அவ ப்ரோ எப்படி ப்ரோ அது பாசிபிள்? There's the delivery. And he's taking no chances there. Neymar. Can he get on the end of this? Vitinha. And it's Nakamura. Japan looking to pass their way through. Ronaldinho looking to be a menace in the ப்ரோ இங்க ஃபவுல் போட்டான் ப்ரோ. And he has shown him a yellow card. தலைவரே. And it's Roberto Carlos. Okay, being behind at the break isn't ideal, but there's plenty of time to reply. Can he get it through? Yeah. That is expertly dealt. It's Neymar! அவ்வளவுதான். They've scored! ப்ரோ நெய்மார் பேக் கன்ஃபார்ம். ப்ரோ இல்ல ப்ரோ அது சும்மா ப்ரோ. அதெல்லாம் கன்ஃபார்ம்லாம் கிடையாது. 0 ப்ரோ. Very welcome. நான் கன்ஃபார்ம் கிடையாது. Now let's see who's got what it takes to seize the initiative from here. Oh, delicious. Such devilish curl. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Pull it. Now there's a fine ball. இதான் அடுத்து. Vitinha. Nakamura. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. Lovely pass, but chance for a shot! போடு. He's delivered all போடு. right. The movement so precise, the finish sumptuous. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. Well, this is what we've been waiting for. And it's half-time. Bro, I got Bojan, bro, literally. Oh, what
a பேடாஸ் good அப்படியா back. நல்லா இருக்கா I ப்ரோ didn't see that coming. அது ஹோல் பிளேயர் காரணனால நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ எனக்கு தெரிஞ்சு மேபி அதனால தான் நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் Well, give me a பட் moment ஆனால் to get my breath கன்ஃபார்மாக back. தெரியாது What a super half of football. நல்லாவே இருக்குமான்றது வந்து எனக்கு தெரியாது Comebacks, எவ்வளோ நாளைக்கு நல்லா இருக்குன்றதும் turned தெரியாது on its head. Which way it's நடுவுலே gonna go from சொதப்பினாலும் here, சொதப்பிடுவானு it's anyone's guess. Very little in it. The score at half-time is 2 goals to 1. Here we go again then. Nakamura plays the game a step ahead of almost anyone. That's beautifully weighted. Dida attempts a clearance. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. That's really well manoeuvred. Rummenigge really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly and should have released it because the support was arriving quickly. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Cleared away. Pedri, and there's his chance to lead the counter. Looking for the run. No, it's come to nothing. Well, the run has been sold a little bit short there. Well, I think the opposition saw that pass coming a mile off, and it wasn't the best decision. Well, he's going to be disappointed with that. Rijkaard is the distributor-in-chief, always looking for movers. They want to be quick here. It's breakaway time. Roberto Carlos. And that has been knocked clear. Mbappe. They've got to make this nice and quick. That's good vision. That's really well cleared. Roberto Carlos. Oh, can he get onto this? Pedri. Kimmich has a look and plays it forward. The pressing's intense and it's paid off. Nakamura is the guilty party there. ப்ரைஸ் பொசிஷன் ஓகே அப்படியா இருங்க ப்ரோ இந்த நிமிஷம் பார்க்குறேன் ப்ரோ And that is a routine catch. Ronaldinho has totally shown his greedy streak, and the boss is not happy, I can tell you. Bergomi goes long. Now it's Hullet. And the pass is intercepted. He's in space and looking for options. Hullet. Oh, such a clever touch. Bergomi. Mbappe. Ibrahimovic. Almost 75 minutes on the clock now. It's a promising position. And he was alert to it. Ronaldinho. Japan really are going for it here, Peter. Effort. They're coming again and again. They just need to sort out their end product, and quickly. டேய் ப்ளீஸ்டா நேராவே ஓடாதீங்கடா ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குடா Nakamura. கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டமா நேராவே ஓடாதீங்கடா He really didn't cover himself in any glory. His finishing let him down when he needed it most. Yeah. That pass has been well intercepted. Japan really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. He
He's had a fair tumble under that challenge. That a foul? Yes, the referee's given it. ஓடு ரெட். Straight red. He has been given his marching orders. Well, there may be some scope for debate over the seriousness of the offence, but none over its repercussions. They'll have to see out the rest of the game with 10 men. Well, Peter, when you're up against a speedster, you've got to get to him early and not let him get into his stride, and they're just not doing that. Substitution for Japan. Number 10. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Number 21. Oh no, he's got that wrong. Number 18. Ibrahimovic. Lovely bit of skill. Number 11. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Number 8. Park Ji-sung Number getting too much 15. time on the ball here. That is good pressing. Number 19. Erling Haaland. Number 6. Park Ji-sung. Substitutions taking place. 5 minutes left on the clock. Bellingham has it out wide and in space. This could be their final throw of the dice. Bro, Neymar is coming. இல்ல bro, fearless no bro. No. All hands on deck for this one. முடிஞ்சு. Park Ji-sung! And it's Kimmich. Japan really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. 2 added minutes has been Vieira. indicated. Decent attempt at, just a little mistimed. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Vieira. Searching pass he's played there. And the shooting chance! It's in! முடிஞ்சு. 2 to the good, and they are purring. Absolutely purring. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. Substitution. Substitution மாத்திரம். Referee looks. கேரளா எஃப்சி அறாமல். ஹாய் ப்ரோ, சஞ்சய் ப்ரோ, வாங்க வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. They are pumped. Boy, they're pumped. A tough win earned through the power of will. அட்டி ஒன்றும் மட்டிர்னு விடுற ப்ரோ. அட்டி நல்லா மட்டிர்னு விடுடா. Victory from the jaws of. Win. Phenomenal win guys. நெக்ஸ்ட் எபிக் என்ன ப்ரோ வருவார் ப்ரோ? தெரியல ப்ரோ, அது எதுவும் டவுட் தான் ப்ரோ. இன்னும் தேர்ஸ்டே தான் தெரியும், இன்னும் 2 நாள் இருக்குல்ல தெரிஞ்சு. தட்டுக்கு. மாத்துவோமா? சீமா வேற யார் ப்ரோ இருக்கா?
டெஸ்ட் ஆகிட்டுமே ஸ்பீடு இல்லை பாருங்க. ஒரே ரீசன் தான். ஸ்டெப்பு ரஃபீனியா வருவான் ப்ரோ. ரஃபீனியா வருவான். இவன் வினி வருவான் கண்டிப்பாக. வினி ரஃபீனியா கன்ஃபார்ம் கைஸ். வினி ரஃபீனியா வருவானுங்க. தலைமை மாசம். செக்கு ப்ரோ எங்க ப்ரோ இருக்கா? ஒரு நிமிஷம் ரெஸ்ட் ரூம் மட்டும் போயிட்டு வந்துடுறேன் ப்ரோ. ரெஸ்ட் ரூம் போயிட்டு. எங்க ப்ரோ இருக்கான்? ப்ரோ நல்லா ப்ரோ நல்லா இருக்கு. நான் பார்த்துட்டேன் ப்ரோ ஆல்ரெடி. நல்ல கார்டு ப்ரோ. ஆனால் கிடச்சிச்சுன்னா நல்ல கார்டு. இது நம்மளால எடுக்க முடியாதுல்ல. விங்கர் கார்டு தானே. அவன் பிளே ஸ்டைலுக்கு தான் கொடுத்துருக்கானு. சரியான கார்டு. நல்ல கார்டு ப்ரோ. ஆனால் கிடைக்கணுமே நமக்கு. அவனும் சரி கிளீனியும் சரி மொட்டை கார்டு.
வா சரியான குளிர் ப்ரோ விட்டலா நைட்டர்லாம் தைக்கிங்க ஸோ எப்படி குளிருது இன்னைக்கு உங்களில் 5 பேர் பார்க்குறீங்க தேங்க்ஸ் என்ன 10 லைக் தான் வந்து லைக்கே கம்மியாக இருந்து 11 லைக் 11 ப்ரோ வியான்கார் உங்களுக்கு கிடைச்சா கண்டிப்பாக சஞ்சய் ப்ரோ போகிறேன் ஆனால் கிடைக்காது ப்ரோ அது அது கிளீனிங் நல்லா இருந்துச்சு There's nothing quite like match day, especially here. This crowd doesn't do ordinary, and we should be in for something very special. So it's away we go then. Who do you, Jim, see making the difference here? Yeah, Luka Modric. He's someone, Peter, who reads the game that little bit quicker than everyone else. He's got fantastic technique too, and that allows him to weigh his through balls to near perfection, as well as keep hold of it when he's under pressure. He's a real leader out there, someone who can take control of the game and maintain it. I'm thinking the same. He will be a central feature, no doubt. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. That's a little off target. And the pass is intercepted. Eze looking to penetrate opposition line. Wow. There it is! Well, looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Yeah, a fantastic run and a fantastic pass to play him in. Both needed to be timed to perfection, and they were. So, a breakthrough already. Firm header just off target. And he did so well to get himself there. What a good effort. Yeah, they were looking for a counter-attack. Schneider. Modric. Lovely pass, but can he get there? And this is Pele. Delivers with whip. Good read, needed to be. Pedri. And it's Ronaldinho. A lot of space here, a real opportunity. Jordan Henderson. Portugal looking to pass their way through. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Now it's Hullet. Looking for the run. That has not gone well. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. And it's Modric. Knocks it out wide. Modric plays it in. If Again in a trice, and they are soaring. Portugal are sitting pretty, 2-0 up. You can really sense how important this goal was for them. bro இந்த ஷாட் அடிச்சாலே முடிச்சறானு. That's just playing it safe and simple. Pedri, bout of passing here, really easy. Yo, first touch. Ronaldinho really struggling to influence the game. He needs a minder, and one of his teammates should be picking up on that. Oh, shooting chance! டேய் என்னடா அவனுங்க? Well, he's not happy with that challenge, but the referee is வேற முன்னாடியே வந்துட்டு இருக்கான். Oh, now here's an interesting matchup. It's a loose touch and the ball is anyone's.
Can he get it through? Approaching the half-hour mark. Hullet. It's come through and he's had a quick look inside. Shoots! Oh, it's come loose. Tries to get it clear. Oh, well played. Bergomi gets over and intercepts. Yo. He has found the way through. Inzaghi! And he looked every bit the assured keeper there. Yeah, he was. தேவையில்லாத தோல்வி ப்ரோ இந்த மேட்ச் ஆனா சத்தியமா. Well, look, they know they've got a height advantage, and it's time for them to use it. And now a sudden chance to counter. இதுடா டிடா. ப்ரோ மாட்ரிச் அம்புட்டு தாங்கணும். Well, that is what Ah. will stop him. Eze. Neymar. They've got to be quick moving this forward. Smartly reclaimed. Portugal have really been terrific at snuffing out the threat. Now for something different. Looking to go terrific header. ப்ரோ அது It's a loose ball. என்ன ப்ரோ கரெக்டா Clearance. டானி காரோ கால Great vision. ஒண்ணும் பண்ண முடிய It's மாட்டேங்குது. Pele. Maldini getting this one clear. Habrá un minuto de descuento. Well, that tackle was certainly sturdy. Goes down, but nothing given. It's a decent chance to counter-attack. That is a great pick out. And டேய் டேய் பப்பு and the referee brings the என்னடா full time. ஐயோ What have we learned from the first 45 minutes? ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ மேட்ச் ப்ரோ தேவையில்லாத இந்த பால் இந்த மேட்ச் தான் ப்ரோ. Peter, if it ain't broke, don't fix it. So I think the manager has to resist change at this stage. There's the start of the second half. நல்லா நடந்தா ப்ரோ. Well, I think they have to be positive. Bro, despite என்ன? the scoreline. The one thing ஏய் எடுடா வாடா கொஞ்சமாச்சும் கடுப்பாக்குறாயடா. they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Ronaldinho. It's Ronaldinho! They've done it! And that brings up the century. Goal number 100 for one very special player. And that is fabulous. A true beauty of a goal. Oh, what a hit, Peter, and there was nothing lucky about it, let me tell you. It was measured, it was simply inch perfect. This is threatening to become a really good game. What a difference a half-time rocket from the manager can make. This is exactly the response he'd be looking for. Ambitious ball here. Dink through. Defending of the desperate variety. And no, that is pretty much the end of that. And it's Eze. And here's Schneider. ஆர்வகால வச்சு நல்லா சொல்றான். Good read. He read that really well and stopped it. Carvajal, just like so many of his contemporaries, is proving very good at driving forward. And the shot! Now, who's going to be first to this? It is a corner. And that has been cleared. Portugal have the chance to go the other way. Has a look and plays it forward. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, the pass wasn't good enough, and he knows it. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Always onto this. He's on it. Can he get away? Oh, just can he finish? Good run, lovely take, but that is where it stopped.
Oh, it's very good running that. You're always going to have ஆனா chances. பால் கண்ட்ரோல் வைக்கவே முடியல. ரொனால்டினோ மாதிரிலாம் இல்ல. ரொனால்டினோ அக்கா பையன் விளையாடுற மாதிரி இருக்கு. பால் கண்ட்ரோல் வந்து அப்படி இருக்கும் ரொனால்டினோட நேத்துன்னு. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. And they're not going to make any further progress now. And here's Ronaldinho. டேய் எப்பறா அது? Well, that's certainly more like it. They can't let the intensity drop now, Peter. They're coming again and again. A lucky break would... ப்ரோ அவன் பிசாட்டே எங்க அடிக்கிறான் ப்ரோ. ப்ரோ பாருங்க ப்ரோ லிட்டரலா கையில குடுக்குறேன் ப்ரோ பால. Here's Snyder. Pedri. Neymar is of course well known for his dancing feet. ப்ரோ அழகா கையில குடுக்குறேன் ப்ரோ பால. We expected better and so did he. Rummenigge. Neymar. Closing in on goal. Danger averted for now. And he's only too happy to take that back. Almost 75 minutes on the clock now. Carvajal did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. It's a promising position. Modric with big header. பா It's a சம ப்ரோ. and surely that does it. Perfect time. Decisive strike. ஓட்டானு And ப்ரோ the ஆக்கிற. trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. ஐயோ எங்க பால With that, the hat-trick is complete. Well, talk about being on top of your game. Everything seems to be coming off for him. Portugal go 2 up and into a ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off, and for me, it looks like they've just about done it. And it's Pedri. Tries to play it through. Knocks it into space. Oh, good read. That was well played, well stopped. And that could set him on his way. Snyder. Tries to play it through. Ball driven towards the far post. போங்கடா ப்ரோ தோக்க விட்டானுங்க ப்ரோ. கஷ்டப்பட்டு விளையாண்டேன் ப்ரோ. தோக்க விட்டானுங்க ப்ரோ. Second corner of the game. தெரியும்டா தோக்க விடுவீங்கடா. தோக்க விடுறானுங்க. They are cruising. And they are pulling clear here. Everyone waited for the cross, but he had other ideas. Well, all I can say is that he did very well to squeeze it in near post. He didn't have much to aim at. He's got 4. That is remarkable. Portugal grab a 3-goal lead. It's just too easy. Carvajal. Fourth official showing that there will be 3 minutes of added time. Modric. And here's Snyder. He won't be happy with that one. Lovely pass, but can he get there? And this is Modric. Decent chance! Referee looks at his watch and blows. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. ப்ரோ ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ. கம்பேக் அதெல்லாம் ரெண்டாவது ப்ரோ. ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ. அடிக்கவே விட மாட்டேன்.
அதெல்லாம் இல்லை ப்ரோ. ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் போடுறான்னு மனசு கஷ்டம் வேற எதுவும். வா என் வெறிச்ச பூவே வா. வணக்கம் ஜோன்ஸ் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. சக்தி ப்ரோ, வெல்கம் ப்ரோ, வெல்கம். Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. Well, there is here a great sense of expectation. As to universal contentment, the Emirates embraces Arsenal. Arsenal home ground. அப்படியா? ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா கைஸ்? எல்லாம் சாப்பிட்டீங்களா கைஸ்? So that's got things underway. We're talking a genuinely stylish player here in Frank Rijkaard. You're not arguing with that, Jim, are you? No, I've got to totally agree with every word you just said. As holding midfielders go, he is one of the very best. Nothing phases him. Plays it out wide. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. That is a brilliant interception. Ronaldinho. Vieira. And it's Neymar. He's a sharp little ball here. No, he's just misjudged that one. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Roberto Carlos. Well, they've got it again. Good take and he shoots! Goal! Arsenal! ப்ரோ கேமர் பா, என்ன இவ்வளவு லேட்டா வரீங்க? The movement so precise, the finish sumptuous. Arsenal are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Thinks about the shot, and he's gone looking for safety. Maldini. And here's Hullet. Well, that's a dangerous ball. Bergomi cuts it out. Neymar. Ronaldinho in acres of space out wide. Howson is there to clear. Roberto Carlos. Ronaldinho. Rummenigge is having a shot! And it's in! சாப்பிட்டாச்சு. இதுக்கப்புறம் பிஸி தான் ப்ரோ. அப்படியா பாய்? Well, it looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've Yeah, been bro, rewarded pressure. for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. He does it all with an air of efficiency and simplicity. Well, when you get in that position, it's all about composure. Panic can come into it, and it didn't. And that has added a whole new complexion to the game. Well, this is to be expected, Pete. Big chance! That's another chance! It's there! ஏன் ப்ரோ கரெக்டா? They've done it! It was coming! They have their reward! And he's only too grateful to capitalise on the keeper's misfortune. Well, they say all goalkeepers are crazy, and after that, maybe there's some truth in it. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Well, their manager seems to have them always thinking about the next goal. When's the next goal coming? They're such an entertaining watch. Midway through the first period, and it's looking quite a game here.
Well, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Neymar, he is through here. And the shot! Oh, it's hit the post. Danger averted for now. Quality ball. And here's Neymar. Here comes the cross. Aviati deals with that nice and simple. And he was quick to react. And it's Messi. And he's there to retrieve it. Roberto Carlos is looking to influence the game from out wide. Can he get on the end of this? Half-time coming up, and little doubt as to which of the two sides is the happier. That has ended up in no man's land. And they've got rid. Oh, this looks sharp. And there's his chance to lead the counter. That's an excellent interception. Neymar. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Fiore. Closing in on... And Messi! It's in! Once more they've done it! They just will not lie down! Wow, this is so good. I mean, seriously good. They're putting on quite a show here for us. Just so calm under pressure, and he managed to fashion a fine finish. Well, at one stage, he was being body checked. Logistic தான் என்ன bro truck ஜாப்பா இல்ல bro logistic truck இல்ல bro Wonderful striking. truck இல்ல Quite a thriller this one's become. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. A reprieve, albeit perhaps momentary. 2 added minutes has been indicated. That's really well manoeuvred. Bernardo Silva, and he's intervened well there. Pedri. For Xavi Alonso. Messi. Messi! Good effort, and it is right on half-time. High octane, high tempo, high scoring. That was quite a half of football. No, well, the pickings certainly have been rich in this first half. What a good half. They've gone blow for blow, and it's 2-2. There's the whistle then to start the second half. Oh, no, that was never going to make it. Pedri. Ronaldinho. Now it's Hullet. And he's on his way! And he cuts out the supply. Well, I'm not quite sure he needed to hold up play quite as much as he did then. A couple of his teammates were very annoyed. Oh, nicely intercepted. Nicely weighted ball. Lovely pass, but can he get there? Pedri. And it's Neymar. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, right place, right time. And he's there to get it away. Bernardo Silva is the distributor-in-chief, always looking for movers. Neymar. Nice-looking ball. And this is Hullet. Oh, he's burst through. Aimed beyond the defence. Takes a shot! They've done it! And they've got their lead back. Smart and slick. I was impressed with both the movement and the pass, both causing lots of problems for that defence. Well, this is what we've been waiting for. Decent progress down the left.
Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Just about up to the hour now. Searching pass he's played there. Well, it's definitely the right attitude. Bro. Application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. Well, the question now is whether they can sustain it. Oh, what a mistake! Backward it goes. That's a lovely, neat pass. And now the breakaway. Good ball over the top. And that is exemplary defending. Well, what can you say about that? Just about everything was stacked against him, and he still came through. Nicely shaped ball. Oh, he's managed to get himself offside. ஆறாம் இப்போ ஃபவுல் தரான் அவங்க அப்படிதான் ப்ரோ இருக்கணுங்க ப்ரோ. And it's Messi. Oh, good read. It's loose here, and they'll want to reclaim it. And a chance! Xavi Alonso. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. He's beaten the last man. Oh, good claim by the keeper. He's certainly earned his keep there. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Messi. Threads one in. Well, played right into his path. Looking for a corner. பாஸ்போர்ட் விளையாண்டா நல்லா வரானு ப்ரோ. பாஸ்போர்ட் விளையாடனா முடிச்சு விட்டுறானு ப்ரோ. Substitution for Arsenal. Number 10. Well, height could make all the difference on these set pieces. Eucharist. Number 8. Fiore. Bernardo Silva. Number 11. Xavi Alonso with the short one. Coming on the field. Number 7. Mbappe. Arsenal really might just end up kicking themselves after that. That could well have been it. Hazard. Number 18. Erdegaard. Neither of these two want to come off second best. Played out wide. And he's managed to get free. And he lines up a cross. Gets his head on it! Forward. And yes, it's there! Forward. Forward. And this is getting better and better. He'll take that. Perhaps not the prettiest, but they all count. Well, I admire players who do All- that because they just don't give up on anything. Maybe red. So the lead now is 2. Well, I think it's just the reward for their application. They've played with great courage to try and kill this off. And Bandage for me, போட்டுட்டானு it bro. looks like they've just about done it. லக்கி கோல் ப்ரோ. ஆமா ஆமா ஆமா. எங்கிட்ட விழுந்துச்சுல ப்ரோ. உள்ள போறதே பெருசா இருக்கு ப்ரோ. பாடுபடுத்துறானுங்களே ப்ரோ. டபுள் ஹெட்டர். ஆமா. அங்க தாண்டி இங்க தாண்டி வந்துச்சு. நைஸ் நைஸ். கரெக்ட் ப்ரோ. Substitutions taking place. No, he's missed it. The moans and groans are predictable. He felt compelled to try. பாத்தீங்களா? அது வந்து ஸ்மார்ட். Hazard. Engages and forces him off the ball. And it's Cruyff.
Hazard going face to face with his great rival. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And that interception was most necessary. He read that really well and stopped it. Xabi Alonso really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. He's on it. Can he get away? Only. Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Ibrahimovic showed plenty of zest in getting புரியல the ball. ப்ரோ, அவ்வளவு தூரத்துல இருந்து அடிக்க முடியாது சிவம் ப்ரோ. அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம். லாங்கானா ஒரு 40 யார்ட்ல இருந்து அடிச்சிருப்பேன், அவ்வளவுதான். அதை தாண்டிலாம் நான் அடிச்சது. It's just beyond his reach. Added time going up here. It's 3 minutes. Knocks it into space. Oh, well played, well played. பவுல்லையா ப்ரோ? அவனுக்கு தரமாட்டானுங்க ப்ரோ. எங்க ப்ரோ பவுல்? Corner number 2 then. எத்தனை நடந்துருச்சு இன்னைக்கு? Oh, shooting chance! Great effort, beautifully taken. Dembele brilliantly took control of that, which was exactly what the situation required. He steps in, and that's the end of that. Now it's Mbappe. And that's a simple one for the keeper. And that's it. இன்னும் 26 மேட்ச் ப்ளே பண்ணணும் ப்ரோ. செலக்ஷன் கான்ட்ராக்ட் ஓட்டு எடுக்க எப்பாடி Fall behind they என்ன ப்ரோ விளையாண்டலாம் ப்ரோ. சீசன் ஃபுல்லா இருக்குல்ல. அது ஷாட் வந்துரும் ப்ரோ. போறது தெரியாது. யூ1 ஆப்போனன்ட் ஓனன்ற மாதிரி வந்துச்சு பை. நல்ல நாளைக்கு ஒரு நல்லது ப்ரோ. புரியல ப்ரோ. அது ப்ரோ பீட்டர்ஸ் ஐயோ ப்ரோ பீட்டர்ஸ் நிமிஷம் தலையாம் ப்ரோ. ஒய் கேப் ப்ரோ சும்மா ப்ரோ போட்டிருக்கேன். எம்பாப்பே கட்டா பாய் பண்ணிடலாம் பாய். என்ன இப்ப எம்பாப்பே எல்லா கட்டுமே அப்படி.
The noise is just about reaching a crescendo here as these two sides get ready to lock horns. This is football at its finest. Colours vivid and vibrant, songs loud. எவ்வளவு வாட்டி ப்ரோ இந்த ஆப்போ The வரும் tone for this game is well and truly set. சென்னை தரலையே ப்ரோ. So it's away we go then. Well, Peter, it's easy to heap praise on players that play further up the field, but they couldn't do what they did without the unsung heroes doing the dirty work, and Frank Rijkaard is amongst the very best in the business. Some say the best ever. Yeah, and I can see why. He's about as sophisticated as players come, and his role covers everything from reclaiming the ball to, well, pretty much everything else. தேர்ஸ்டேக்குள்ள ப்ளே பண்ணட்டும் ப்ரோ. தேர்ஸ்டேக்குள்ள 26 மேட்சா வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. எங்க ஊர்ல எஸ்டர்டே 17 டிகிரி வந்துச்சு. ஆமா ப்ரோ செம்மையா. Was nowhere near his best. Valverde, Messi, expertly cut out, really nicely done. Oh, easy pickings there. And it's Messi. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. கோல்டன் ரூல் போட்டாலே இதுதான். ஓ கோல்டன். And no, that is ஓ அந்த மாதிரி சொல்றீங்களா? Driving on and making good progress. Now it's Dembele. Tries to play it through. Good read, needed to be. Vieira gets it clear. Van Bouten. And he's found a way past. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Anything, Jim, to pick out of these early exchanges? Well, both sides seem happy with the patient approach for now, still trying to have a good look at one another. Lovely ball and a real chance now. Nesta did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Valverde. Now, can they get him away? Batistuta. Tries a shot! வா And the keeper has reacted. ஈஸியா ப்ளே பண்ணலாம் ப்ரோ கோல்டன். ஓகே ஓகே. Really anticipated that well, didn't இன்னும் ப்ரோ அந்த மேட்ச் ப்ரோ. And that has been cleared. Well cut out, no margin for error there at all. And now they can spring out of defence. Now it's Ronaldinho. Oh, he's burst through. ப்ரோ Rijkaard did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. He's in a good position here. Big chance! Goal, Norway! புறா பால பிடிக்கிறீங்க. A technical interaction of great football that has gone down a treat. Norway have fired themselves in front. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. And now the breakaway. Well, I wouldn't quite advise they should resort to Hey, risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Vieira can see things others simply cannot. This is the time you need that pace. He was under real pressure there, and that is expertly dealt with. Well, he was given the time and room initially to hold on to the ball, but eventually he was squeezed that bit harder and the task became too much. I think he's got to be a little quicker in his distribution then and get others into the match. Hullet. The message is clear, none shall pass. Olise. Thinks one through. And he's only too happy to take that back. Maldini is there to clear. Oh, now here's an interesting matchup. Now there's the clearance. கோல் போடாம முடிஞ்சது. That's a good intervention. That was what he had to make in the face of danger that was growing. And it's Neymar. Not
That's a shade optimistic. Messi. Looking to play him in. Pedri. Nice interception, well timed. Not the most accurate pass. Just 5 minutes left until the break. Rummenigge. Messi. Well, that is one way to stop him. But it's Ronaldinho. Now this could be a chance. And that's been intercepted. That's great positioning, so good from him. And this is Ronaldinho. Neymar! சூப்பரா. Dembele looking to add to his. And we've reached half. ஈஸி தான் ப்ரோ, ப்ளே பண்ணுங்க. வின் ஆர் லூஸ் 26 மேட்ச் ப்ளே பண்ணிருங்க. ஓகே ப்ரோ, ஓகே. Half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions have got to be asked, and the answers need to be found. தப்பு சொல்லுங்க தப்பு. இந்த வர. And running after half time. Well, I think in these circumstances, it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Neymar going vertical, and the counter is on. And again they run up against stubborn defending. Well, momentarily the situation was perilous, but his alertness has saved the day. And the shot! It's loose now, and again! அடிச்சிட்டேன் பால, ஆனாலுமே அடிக்க பண்ண மாட்டாங்க. போங்க ப்ரோ, கடுப்பாவுது ப்ரோ. The two-goal cushion. Right place, right time, and a fine instinctive finish. Listen, he would have been advised to do that as a kid, and it's obviously etched in his mind now. Norway are now luxuriating in a two-goal lead. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. Pass somewhat off target. There's no doubt it's a long way back, but they can at least give us something to believe the gap might be closed. Roberto Carlos. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. And Batistuta! And that's straight down the keeper's throat. Well, that looked very much like a case of stage fright. His job is to steer clear of the keeper. Valverde. Messi. Nicely weighted ball. Oh, that's a fine interception. Pedri. They need to play this quicker in transitions like this. Well seen, saw that coming. That was well played, well stopped. Just eases him off the ball. Can he get on the end of this? Oh, good read. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one shoots! They've scored! Because of our epic players. Within one. Interesting. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. We have got ourselves a game here. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Oh, good ball. Now, who's going to be first to this? Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. You know, the interest value in this game might just take off from here. And it's Messi. Olise, Maldini promptly onto that, and that is that. Tries to pass it through. Batistuta! Pedri. It's Ronaldinho. Half an hour gone in the second half. Pass is coming off in quick succession here. Maldini deals with that comfortably.
Ronaldinho. He's in a great position here. Bumps him off it and wins back the ball. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. And it's Valverde. போத்தா என்னடா பூளு. Dembele gets into some space. And that is a little... He's having a go! He's beaten the keeper, but hit the post. If they want to counter, they could do with more speed. Threads one in. டேய் ஓடுறா, கொஞ்சம் ஓடுறா. ஐயோ போச்சு ப்ரோ. ரோபோட்டோ கார்ல சிங்கிர் திரும்பி. And he hits the net. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Yeah, Peter, I think we've got to give the keeper some slack here because ஓ தேவடியாமா அப்படியே வச்சிருக்கானா? but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he இந்த இடத்துல அப்படியே வச்சிட்டான் ப்ரோ. அத பார்க்க மாட்டேன். இந்த இடத்துலனா ரெண்டு இடத்துல வச்சிருக்கானா, நடுவுல சிபி வச்சிட்டானா, அந்த மாதிரி பண்ணிட்டான். ஆள் இருக்க இடத்துல இருக்க வச்சிட்டான். எப்படி பாஸ் போட்டாலும் உள்ள போதே, எனக்கு மட்டும் போய் தொலைய மாட்டேங்குது. Se va a producir un cambio de jugadores. El dorsal 22, Ronaldinho. So, time for changes on both sides, actually. Serán sustituidos por So the lead now is 2. el dorsal Well, that's pretty much sealed it now, and surely, Peter, we're not going to see any complacency after that. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. That is good pressure, just hounded him off it. Cruyff. Neymar. And it's Cruyff. Lovely pass, but can he get there? Neymar. Well, that has not gone well. And that interception was most necessary. That's great positioning. ஓ அந்த இடத்துல ஆளை வச்சிட்டான் ப்ரோ அவன். They were looking for a counter attack. Cruyff could try cutting inside here. In once more. And that will be it. Start what Pirates. Well, that was a frustrating ஏமாதான் ப்ரோ game. தப்பு. They were இங்க விளையாண்டுறோம் times ப்ரோ. cohesive, தப்பு very பண்ணிட்டு capable, விளையாண்டுறோம். but undone by an opponent who simply... சே. அடடா. சரி ப்ரோ, அதை அப்படியே முடிக்கிறேன் ப்ரோ. ஸ்டீமை முடிக்கிறேன். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். சரியா? சிவம் ப்ரோ பாய், பைச்சு ப்ரோ பாய், கேமர் பாய் பாய், அனைவருக்கும் பபாய் கைஸ். அப்படியே நாளைக்கு முடிச்சு நாளைக்கு வருகிறேன். 14 லைக்கு தான் வந்திருக்கு. 20 லைக்கு வரும் எப்பொழுதும். சரி ஓகே கைஸ், அப்படியே ஸ்டீமை முடிக்கிறேன். பாய் 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 ப்ரோ.